Okay, so hi. Say your Hi, name, where you are now. Yeah, a little bit about yourself. okay. I'm Sofia Verulashvili. I'm from Georgia, Tbilisi. მე ვარ ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი. I'm a psychologist, psychotherapist. უკვე 22 წელია რაც ფსიქოთერაპიული პრაქტიკით ვარ დაკავებული. It's been 22 years now since I've been doing psychotherapeutic practice. და ხელმძღვანელობ ასევე მუშაობ ორგანიზაციული თვალსაზრისით. I also do organizational work. ანუ მუშაობ ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის შიდა პოლიტიკაზე და შეიძლება ესე ვთქვათ გარე პოლიტიკაზე. And I also work in terms of internal politics of psychotherapy as well as external politics. უკვე 2 წელია ვარ EAGT-ს აკრედიტირებული gestalt თერაპევტი. It's been 2 years since I've been Gestalt EAGT Association accredited Gestalt therapist. და ამჟამად ვარ ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. Currently, I am the president of Psychology and Psychotherapeutic Association of Georgia. ქართული ნაციონალური gestalt ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. Vice president and the co-founder of Georgian Gestalt Therapy Association. National Association. და კავკასიის gestalt თერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. And I'm the founder and the general director of Caucasus Institute of Gestalt Therapy and Family Psychotherapy. Now I'm in Tbilisi at my flat. Nice to be here and meet you, Camila. How are you? Yeah, thank you. I'm doing fine. I was only worried if it's not too late for you because it's 2 hours ahead. So you are after a hot day, a tiring day of working. It's okay. I'm feeling great. სასიამოვნოა შენთან შეხვედრა და შენი საშუალების gestalt აუდიტორიასთან შეხვედრა, ასე რომ ეს დამატებით ენერგიას მატებს. It is a pleasure to meet you and to meet the Gestalt society by means of you, by help of you, and it gives me extra energy. Wow, great. I'm okay. I'm good now. Yeah, great. I'm okay actually too. I already forgot that some minutes ago I was on this hot outside. Okay, so let's start with questions about you as a person, you as a human being. What would you say your qualities, your values as a person? How would you define yourself? პირველ რიგში ვიტყვი რომ მე First of all, I would say ძალიან მიყვარს სიცოცხლე. I am in love with life a lot. ძალიან მიყვარს ყველანაირი სიცოცხლის გამოვლინება. I am in love with each expression of life. მიყვარს არა მარტო ადამიანები, მიყვარს მთელი სამყარო თავისი ფლორით და ფაუნით. Not just human beings, but the whole world with its flora and fauna. ჩემთვის ძალიან დიდი ღირებულებაა სიცოცხლე და ყველაფერი ცოცხალი. ვინ და რა? The biggest value for me is the life itself, not just who, but also what. მიყვარს ადამიანები. I love humans. მიყვარს ჩახუტება. I love hugs. მიყვარს ცხოველების მოფერება. Caressing dogs and animals. მიყვარს ყვავილები. I love plants. ვეფერები თითოეულ კვირს და ყვავილს, რომელიც გამოდის. I caress each bud and flower that can come up from the plant. მე მყავს ყვავილები სახლში, ქალაქში. I have plants in my house. I love them in my house. I love them in my city. და მე მაქვს დასავლეთ საქართველოში სახლი და იქ გვაქვს დიდი ეზო მიწები და ყვავილები, ვენახი. I own a land in west part of Georgia where we have a big yard, vineyard, a lot of plants and many trees. და ეხლა მოგეხსენება კორონა სიტუაციაში ვიყავით ყველანი. And as
far as you're concerned, we've all been through Corona situation. და თელი 3 თვე გავატარე დასავლეთ საქართველოში ჩემი სამამულო სახლში. I've spent 3 months in my home place, actually home region where I'm from in the West Georgia. თან მუშაობდი online ინტენსიურად სტუდენტებთან, კლიენტებთან. Been working intensively with my students, with my clients online. და თან ძალიან დიდ სიახლოვეს გრძნობდი ბუნებასთან, ჩიტებთან. Along with feeling very close to the nature, being close to birds and everything that grows naturally. ისევ ამ ბუნებასთან სიახლოვიდან გამომდინარე ადამიანი კიდევ უფრო ახლობელი გახდა ჩემთვის. And that created this special place that it made feel a human very close to me, even more close than it was before. მე გავაცნობიერე და ჩემ თავში შემნიშნე რომ I became aware that უფრო რუდუნებით კითხულობდი ლექციებს Zoom-ით. Even more cautious while I was reading lectures online. კლიენტებსაც ხვანაირად, რაღაც ხვანაირი ვიყავი, როგორც თერაპევტი კლიენტებთან მუშაობაში. While working with clients. და მინდა ვთქვა, რომ ეს online შეხვედრები იყო თითქმის ისეთივე ხარისხიანი და უფრო მეტიც რაღაც განსხვავებულით. I want to know that these online meetings were almost the same quality, but it was a bit different and a bit even more, I would say. კარგად ბოლომდე ვერ ვაცნობიერებ რა ხდება ჩემში, არც ახალი, მაგრამ ის ღირებულებები რაც მქონდა უფრო გამიღრმავდა. I'm not quite able to pin it down regarding my awareness of what is going on with me right now, but I'm aware of the totality of what has been before. The values have become more profound for me during this period of time. და იმავდროულად ჩემთვის ღირებულებებია ჩემი წინაპრები, როგორც რეალური წინაპრები, ასევე ჩემი პროფესიული წინაპრები გახდნენ კიდე სხვანაირად ახლოს. As for other values, I would consider my ancestors being one of my biggest values in my life, along with professional ancestors. Actually, I found them to be very valuable in my life. მაგალითად, for instance, რაღაცა ჩაუჯექი ხელახლა ფრიც პერზის და რაულ ლაურას ბიოგრაფიებს. I have revisited actually Fritz Perls and Laura's biographies during this period of time. ძალიან მიყვარს ვირჯინია სატირი და რაღაცა უფრო ღრმად ჩაუჯექი მის მოღვაწეობას. I love Virginia's satire and I have revisited her again. რაღაცა პერსონოლოგებს დაუბრუნდი ხელახლა. Got back to personologists. რაღაცა ხელახლა ჩავხედე ფროიდს, იუნგს, მასლოუს, Freud, Jung, Maslow, Hornis, Karen Horns. ნუ აი თელ ამ კლასიკოსებს რაღაცა ჩავუჯექი და რაღაცა აი დავიწყე მათი ცხოვრების ბიოგრაფიული და პროფესიული თანხმედრების ძიება. And I've started to research the biographical and their professional encounters. რაღაცა ეს არის ეხლა ამ გადასახედიდან, ამ ასაკიდან, ამ გამოცდილებიდან კიდე სხვა კვლევები, თითქოს როგორც კვლევარი უყურებ და სხვანაირად ემოციურად შევიმეცნებ იმას, რაც ოდესღაც ვიცოდი თეორიულად. So from this stance, from this professional stance that I find myself in right now, it feels like I'm looking at these people professionally differently, I would say, and emotionally. What I knew before on a knowledge level, now I can feel it throughout my emotional body. თითქოს სამყარო თავისი წარსულით და აწმყოთი, როგორც ადამიანური და ისე არადადამიანური გახდა უფრო სხვანაირად ინტროსპექტიულად განცდადი. It feels like the world with its alive part and non-alive part has become more introspectively sensible for me. და რაღაცა ითვით ჭრეტა არ ვიცი როგორ იქნება ახლა და I'm not sure how to say it, but this self-reflection in a way, like self-observing, it became available to me. თითქოს ეს თან აწმყოში აქ დამჟაბად სამყაროს მარადიულობას გზნობ თითქოს იმ წარსულს, რომელიც იმავდროულად ახაც არსებობს და ახლანდელსაც. It feels like here and now I can feel the infinity of past and
today altogether. თითქოს ბოლო პერიოდის თითქოს შენელება იმავდროულად ძალიან ბევრის მომცველი აღმოჩნდა. This past few months that has basically stopped us, paused us, has been a bit too much, I would say, which indeed would not be too much because we didn't do much during this period of time. მოიცვა რაღაცა უფრო მეტი, It ვიდრე has encompassed much იმ more than გადატვირთულ რეჟიმში ცხოვრებაში იყო, რომელიც ქონდა თქვათ კორონამ. it encompassed even much more than it was available before when we used to be very busy with life. და ჩემი ინტროსპექტიული დაკვირვება იყო, რომ ის ბავშვობის სილაღემ გაიღვიძა თითქოს. My introspective and the observation I had was this, that this childhood and the joyfulness that comes with the childhood has come to life again. და მე ძირითადად ბები ამზრდიდა და მახსოვს ის როგორ ესიყვარელებოდა ბუნებას, მცენარეებს, ცხოველებს და ეხლა თითქოს ეს უფრო მეტად ღირებული გახდა. My main caregiver was my grandmother, and I do recall her being very in touch with nature and being very caressing towards nature, and it has become a very profound experience for me during this period of time. ისიც ექიმი იყო და მისთვის ადამიანი, ცხოველი, მცენარე ძალზე ღირებული იყო და ახლა თითქოს შეგრძნებების დონეზე ჩემთვის უფრო ღირებული გახდა. She also was a doctor, and she also valued this life and animals and everything in the world. So this period of time gave me a chance to value it one more time and to sense it on my bodily level. This is what I'm with. Uh-huh. And how long is she's not alive? I mean, your grandma. 10 years ago. Okay. Mm-hmm. And this western part of Georgia is because I've been once and I visited almost the whole country shortly during 2 weeks, but this western part is close to the Black Sea, but I remember what's the name of those this tourist. Kutaisi is second city. But the one more to the south, very seaside resort. Batumi. Yes. But you were when you say you spent those months in the western part. What? This is Imereti region. Uh-huh. More close to Kutaisi, which is the second biggest city of Georgia. I've been to Kutaisi as well, and even visited. I born in Kutaisi. Yeah. I visited really like. I was, going into those streets, wandering a lot in the city. Visited. Nice. When were you in Georgia? So we started. I was with a group of friends, maybe 6-7 years ago. We flew to Kutaisi and from there we let me see. We went to the mountains immediately. Vanetia, Mestia, Vanetia. Yeah. And we spent there like 3 or 4 days. The highest region in Europe that is in. Yes. Oh. Is in the region of Swaneti. Mm-hmm. Mm-hmm. And then I guess at some point we went south and to the seaside resort. One of our friends broke her leg, so the group separated, and I was the lucky one who went with a night train to Tbilisi. Okay, and then more eastern, more to the east, to what? Kakheti? Yes.
Yes. This is wine region, Yes. most Georgian wine. Yes, exactly. So we were drinking and having fun. And, yeah, it was. Yeah, but generally, and yeah, it was like 2 weeks, beautiful weather, very nice, friendly people. Yeah. What season were you? During what season were you I in guess Georgia? it was springtime, late spring, I guess. Yeah, but yeah. Anyway, okay. So yeah, but now I started to speak about those, tiny little things, whereas you've been speaking about profound issues and contact with your insight and with nature, but at this somehow profound level, which I appreciate. You mentioned, and yeah, and I enjoyed your sharing. ის რომ შენთვის ის ნაწილიც ახლოა, სადაც მე ვცხოვრობ და საიდან ვარ. And that you find it to be close to you as well, the place that I live and where I come from, that you also knew it. I enjoyed that part. Yeah, but it's difficult, with this different languages coming and going, and I don't have that that capacity and to concentrate fully, which is usually what I'm doing while interviewing. But yeah, I mean, I definitely feel that it was a very important period, those months of the lockdown, and this connection with people, different people, Yes. and within our Gestalt world was also quite special. Yeah, for sure. Yeah, I can definitely relate to that. I can only envy you that you could spend this time close to the nature, because I was somehow locked in the city, and at the end of this pandemic period, I took my cats and with my boyfriend we went to the nature, to the south of Poland, and to some solitude with nature, because yeah, it was enough for me to be locked down in the city. Just to somehow resonate with what you said. And if you could say now, how did you come to Gestalt world? How did you find out that there is this Gestalt therapy and you want to do it? Okay. ჩემი საერთოდ ფსიქოთერაპიაში მოსვლა იყო ისეთი ცოტა უცნაური. Me coming to psychotherapy in general was a bit strange. აი ეს ბებია რო ვახსენე, The grandmother that I have mentioned სახელიც before. მქვია სოფია ერქვა მასაც. I'm named after her. Her name was Sofia as well. მისი გავლენით მინდოდა, ეს იყო ალბათ პოზიტიური ინტროექტი, შეიძლება ესე ვთქვა, ჩემი ბავშვობის. You could say that it was a positive introject from my childhood. I felt influenced by her in a way. და მისი გავლენით მინდოდა ექიმობა. I wanted to become a doctor after her. მაგრამ ისე მოხდა, რომ მე რო დავამთავრე, ეს იყო 90-იანი წლები. But when I have graduated the university, it was in 90s. Post-საბჭოთა პერიოდი იყო საქართველოში. There was post-Soviet situation in Georgia. და რაღაცა ისე მოხდა, რომ სამედიცინო ინსტიტუტთან ახლოსაც ვერ მივედი. And it happened ფიზიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც.
it happened so that I wasn't able to come close to medical university at any point, like not even physically, but even psychologically. და მაშინ მოხდა ისე მე ნაწილობრივ ჩემი მშობლები უკრაინაში ცხოვრობდნენ და უკრაინასთანაც მთელი ბავშვობა სკოლის რაღაც პერიოდი გავატარე მთელი 8 წელი უკრაინაში. And it happened so that my parents were living in Ukraine. I spent most of my childhood, 8 years of my childhood, basically in Ukraine as well. და იქ გაიხსნა დონეცკის ოლქში ესეთი პირველი ესეთი ჰარვარდის მოდელის კომერციული უნივერსიტეტი. And at some point they opened this Harvard level commercial university in Donetsk region. სადაც იყო მარკეტინგისა და მეწარმოების მართვის მენეჯმენტის ფაკულტეტი. Where they had this faculty of marketing and production management, where I have entered. უცებ ჩემი ვექტორი შეიცვალა და ამ ახალ სპეციალობები იყო მაშინ ეს ყველაფერი უცხოდ ჟღერდა და ჩავაბარე იქ. And all of a sudden my vector has changed. I just enrolled into the university on this faculty in Ukraine. ოღონდ ფიქრობდი და დაამთავრებ ამ ფაკულტეტს და მე ისევ სამედიცინოში ვისწავლე. And I was thinking to myself, like, I will graduate this somehow, but I will go on with the medical degree after I'm graduating this university. და იქ იმ უნივერსიტეტს ყავდა ძალიან კრეატიული რექტორი და ქონდა ძალიან თანამედროვე და კრეატიული პროგრამები. The counselor was quite creative of that university. He had very creative programs, very modern programs that he brought to the university. და აღმოჩნდა რომ ფსიქოლოგიაში და ფსიქოთერაპიის ისტორიაში და პიროვნების თეორიებში ჩვენ ქონდა სალექციო საათები. And it turned out that he included psychotherapy, psychology, and the theory of personality into our schedule somehow. და მე მივხვდი ამ ცოდნის მიხედვით რომ მე მედიცინა კლასიკურზე არ მაინტერესებს და მე მინდა ფსიქოთერაპია. That's when I realized that I'm not quite interested in medicine as such, but I am interested in a person, in a human being, and I want to learn this psychology. და როგორც კი ამას მივხვდი, გაჩნდა თბილისში ფსიქოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. As soon as I realized ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი აღმოვაჩინე. This psychotherapeutic faculty was created in Georgia on the basis of scientific Georgian psychology academics. ეს იყო ინსტიტუტი, რომელიც სხვათა შორის უნდა ვახსენო, რომელიც ნომერ პირველი გაიხსნა ფსიქოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი ყოფილ საბჭოთა კავშირში, თბილისში, საქართველოში. I have to mention it that it was the first scientific psychological institute that was opened in Georgia as in the whole post-Soviet Union. ეს იყო 20 საუკუნის დასაწყისში. So it was in the beginning of the century. მე-20 საუკუნის. In the beginning of the 20th რომელიც დაარსა ვუნდტის მოსწავლემ, which was founded by Wundt's student, დიმიტრი უზნაძე, რომელიც ლაიფციგში ვუნდ და ვილჰელმ ვუნდთან ერთად სწავლობდა, who studied with Wilhelm Wundt in Leipzig University. და მან შექმნა მერე ძალიან ცნობილი ზოგად ფსიქოლოგიური მსოფლიო მნიშვნელობის თეორია. And he created a very ინგლისურად განწყობის ფსიქოლოგია და განწყობის თეორია. The theory of setting. He created this very general and very global scale theory of setting. და მან გახსნა ეს ინსტიტუტი, სადაც თავის დროზე მე აღმოვაჩინე სამედიცინო ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. And he established this institute in Georgia, where at some point I have discovered that there was this medical psychology faculty in 90s. და მე სწავლობდი იქ I studied psychotherapias. I studied clinical psychologias და psychotherapias. Clinical psychology and clinical psychotherapy. სადაც მასწავლიდნენ Gestalt therapias. I was studying psychotherapeutic მოდალობებთან ერთად. With other modalities, I have encountered Gestalt therapy. და მაშინ მახსოვს ამ ინსტიტუტის ჩემი სადიპლომოს ხელმძღვანელი იყო ათგარდაცვლილი ვინმე ესეთი ამირან გრიგოლავა. I do remember my mentor back then of my degree, of my paper, was Amiran Grigolava, who has passed away now. და მან მითხრა რომ მეც უთხრა, მან მითხრა შენ რომელი ფსიქოთერაპიული მოდალობა მოგწონს. He asked me while being my mentor, what type of modality are you into? და
და ჩვენ გადავწყვიტოთ მაშინ ესეთი რაღაცის გაკეთება. მე ვთქვი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე რომელი შემეფერება? დაუსვი ეგეთი კითხვა. And I asked him, like, what do you think? What fits me the best? ის იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ავტორიტეტი, ჩემი Yes. ფსიქოლოგიური მამა, ჩემი მასწავლებელი, ხელმძღვანელი. He was a big authority in my life, you know. He was like my father, my leader. Psychological father. და ჩვენ თქვით მაშინ ესეთი რამე, მან თქვა ეს შენ უნდა გადაწყვეტო. So he just turned to me and said, it's up to you. You have to decide. მაშინ ჩვენ მოვიფიქრეთ ესეთი რამე, რა ჩვენ ფურცელზე უნდა დაგვეწერა, მე უნდა დამეწერა მოდალობა, რომელიც მომწონდა ყველაზე მეტად და მას უნდა დაეწერა და მე შეგვიდარები ეს ერთ და იგივე დროს. I didn't give up on that, and I just we all together decided to write down the modalities I was into. He would write down. მე რომელი შემეფერებოდა. He would write down what he thought I was a good fit with, and then we would just compare it. და რა თქმა უნდა ეს იყო gestalt თერაპია და ჩვენი ორივეს ეს ხედვა დაემთხვა ერთმანეთს. So obviously it was a gestalt therapy that matched in our lists. და ის გახდა ჩემი პირველი სუპერვიზორი. He became my first supervisor. რომელიც იმ სასწავლო პროგრამის გარდა მეხმარებოდა რომ ჩავღმავებულიყავი ამ მეთოდში. And he would help me extracurricularly to get and delve more into gestalt therapy. და ამ დროს ინსტიტუტი დავამთავრეთ. Well, I have graduated the university finally. კოლეგებთან ერთად შევქმნით და ჩამოვაყალიბეთ საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია. With other colleagues, we have established Georgian National Psychology and Psychotherapy Association. და მე დავიწყე ჩემი gestalt ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა gestalt თერაპიული ჯგუფებით. And I started my gestalt therapeutic practice with leading gestalt therapeutic groups. ამ ამირან გრიგოლოვას სუპერვიზიით. Under the supervision of Amiran Grigolova. ეხლა რო ვფიქრობ, როგორ გავბედე. Now that I think about it, I'm like, how did I dare to? თუნდაც მისი სუპერვიზიით. Even under his supervision. ალბათ იმიტომ რომ პატარა და გამოუცდელი ვიყავ. Perhaps I was very little and inexperienced. და ძალიან ბევრს მუშაობდი. And I worked a lot. I worked hard. მახსოვს ყველა ფსიქოთერაპიული ჯგუფის ღამეს ვათენებდი, ვკითხულობდი, ვრეკავდი, ვნახულობდი ჩემ სუპერვიზორს. I remember, I recall being very anxious about it, sitting up all night, reading everything, calling him non-stop, asking him different questions. ეს იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა მისი მხრიდან. It was a huge support from his side. და ავიცი ალბათ მომეხმარა რაღაც განგება, არ ვიცი. And I suppose the universe has also helped me in a way. და ძალიან არ ვიცი, ძალიან შემიყვარდა ეს მოდალობა. I fell in love with the modality. თუმცა ვერ ხვდებოდი მაშინ რა უნდა მეკეთებია ინდივიდუალური დროს ჯგუფში, როგორც ჩანს ამ ჯგუფური დინამიკა და ამ პროცესებს ვიყენებდი და ინდივიდუალურად ვერ გავბედე დამეწყო მუშაობა gestalt თერაპიაში. However, I was not able to work individually because I was not sure how to do that. I guess the group dynamic was helping me in a way, was supporting me in a way, but I wouldn't dare to work individually. მე სადღაც წავიკიდე, მე თან ისიც პერზეს გავლენ ისიც ვიყავი ქვეშ, სადაც ის ძირითადად ჯგუფებთან მუშაობდა. I also was under influence of Pearls. Of course, well, I've heard somewhere that he was working only with groups. და რაღაც პერიოდი დასაწყისში გადავხვდი და მე ჯგუფებთან მუშაობა უფრო გამომდის ალბათ და ძირითადად მუშაობდი ჯგუფებთან. So that's why I probably have decided right from the beginning that I'm better at working with groups and I'm not going to work individually for a while. და ინდივიდუალური კლიენტები როცა გამიჩნდა და ეს იყო სადღაც 2 წლის შემდეგ ამ ჯგუფური მუშაობის შემდეგ, after like 2 years of working with groups, individual therapy sessions were also came into my life, I would say. და ძალიან ადვილად გამომდიოდა ფსიქოსინთეზით მუშაობა რობერტო ასაჯულის მეთოდით, ესეც ვისწავლე ფსიქოლოგიის სასწავლო ინსტიტუტში. I found it very easy to work with Roberto Assagiuli method, psychosynthesis. და ინდივიდუალურად დავიწყო ფსიქოსინთეზის მუშაობა და შემდეგ ნელ-ნელა gestalt-ი შევიტანე ფსიქოსინთეზში. And I started to work with psychosynthesis individually. And then gradually I put
Gestalt elements, and then I delved into Gestalt with my individual works. და მე მივხვდი რომ ეს ყველაფერი ეს იყო რუსეთში მეტნაკლებად უფრო ვითარდებოდა გეშტალტ თერაპია, ევროპელები ჩადიოდნენ გეშტალტ თერაპიას ასწავლიდნენ. Famously, Russia was more I would say developing in terms of Gestalt. In 19s, I mean, more European trainers would visit Russia, Moscow to give their master classes, to give their workshops. და საქართველოში კი არ იყო ეს რეალობა. And the reality was not the same in Georgia for sure. თალკე ჩვენ რუსეთთან საომარის სიტუაციები გქონდა. Considering the war. უბრალოდ მათ გქონდათ ჩვენთან. Well, their issues with Georgia. და ნუ მოკლედ მე მივხვდი რომ რაღაც საჭირო იყო გეშტალტ საერთაშორისო სტანდარტების შემოტანა საქართველოში. And that's when I realized that the international standards were required in Georgia, and they were required to be established in Georgia somehow. და გადავწყვიტე შემექმნა გეშტალტის ინსტიტუტი საქართველოში. I decided to create an institute of Gestalt in Georgia. და მახსოვს ესე პირველი წერილი 2002 წელს გავაგზავნე AGT-ში. And I remember in 2002 it was the first letter that I have sent to AGT. არ ვიცი რა მოხდა, ის წერილი მივიდა, არ მივიდა. I'm not sure whether the letter was received or not. I didn't get the answer up to this point. და ამის შემდეგ მუშაობდით ჩვენი სტანდარტებით. ვითვალისწინებდით, რასაც ვიგებდით ინფორმაციას საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ. So the first attempt didn't quite successfully finish, and we started to do our own standards. We would listen to the international standards, take them into account, but never really inculcating them into the society, into the Gestalt society. ამასობაში იგივე 2002 წლიდან დავახლოვდი ოჯახურ ფსიქოთერაპევტებთან და ისინი მყავდა უკვე სუპერვიზორები. During this time, I have come into close relationships with family psychotherapists. They would supervise me during this period of time. განსაკუთრებით ამერიკელები ვირჯინიას ატერის სკოლის წარმომადგენლები, especially Americans, the Virginia Satir school representatives. და მათგან იყო რამდენიმე, რომელსაც იმავდროულად ჰქონდათ გეშტალტის კვალიფიკაცია, გეშტალტ თერაპევტები და ისინიც მეხმარებოდნენ გეშტალტური კუთხითაც, როცა მჭირდებოდა დახმარება. Couple of which did have Gestalt therapy backgrounds, and they were the ones to help me in terms of the institute, and their involvement was huge in terms of international standards. და ესე მოხდა 2008-ში გავაახლე AGT-სთან ურთიერთობა და ამჯერად უკვე 2009-ში ამჯერად უკვე წარმატებულად. In 2008, I have revisited EAGT, and now this time it was pretty successful. და უკვე 10 წლის ინსტიტუტი ვართ, ნუ ჯერ 9 წლის ინსტიტუტი გვაქვს ოფიციალურად. It's been 9 years by this point that we had this university institute. The institute is 9 years old, I would say. თუმცა 2011 წელს უკვე AGT ჩამოსული იყო პირველი ტრენინგი ჩვენთან. ესტერ ნეუმანოვა იყო ჩეხეთიდან და ერს კნიჩვი ბელგიიდან. But in 2011, Esther Neumanova and Ernst from Czechia, Esther Neumanova and Ernst from Belgium visited Georgian Caucasus Institute of Gestalt Therapy. და ჩაატარეს პირველი გაცნობითი ტრენინგი, სადაც დავაფუძნეთ ამ პერიოდში უკვე ეს ინსტიტუტი. Where the introductory seminar was held and the establishment of the institute has happened. და მე მიუხედავად იმისა, უკვე იმ პერიოდისთვის მქონდა სერიოზული პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოსინთეზში, ოჯახურ ფსიქოთერაპიაში და გეშტალტ თერაპიაში, პრაქტიკული უფური ინდივიდუალურ და წყვილებთან და ოჯახებთან მუშაობის. Despite the fact that I've already had a very solid background in family psychotherapy, psychosynthesis, and Gestalt therapy, we're working with couples and individually. Despite family and individual and group therapy. და მე გადავწყვიტე, რომ მიუხედავად ამისა, გადავწყვიტე, რომ მე თვითონვე პირველ სასწავლო ჯგუფში ჩამებარებინა. I have decided to enroll there myself, enroll in my own
institute. ანუ მე მქონდა რამდენიმე როლი. I had a couple of roles that I had to be in. მე ვიყავი ინსტიტუტის დირექტორი და დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. I was the founder and the general director of the institute. მე ვიყავი იმავდროულად ინსტიტუტის პირველი სასწავლო ჯგუფის გეშტალტ თერაპიაში სტუდენტი. I was the student of the first enrolling group of the whole institute. და იმავდროულად ასე გამოვიდა რომ მე ვიყავი ამ ჩემი ტრენერების და სუპერვიზორების, რომელიც ჯგუფური კუთხით იყვნენ ჩართული, მათთან დაწერილი კონტრაქტების ხელმომწერი პირი. While at the same time being the signer of the contracts with the trainers I worked with. აქ უნდა ვახსენო ფრანც მეულმასტერი, Have to mention Franz Millmaster, ჩემი სადიპლომო შრომის ხელმძღვანელი, my mentor in working with my paper. ჩვენი პირველი სამი სასწავლო ჯგუფის, რომელმაც დაამთავრა ხელმძღვანელი პროგრამების. The program leader of 3 of our graduate groups of the institute. რომელიც მეუბნებოდა, Who would tell me, Sofia, ნუ იზა მამას, ისწავლე სადმე სხვაგან. Sofia, don't do that. Study somewhere else. ეს იქნება ძალიან რთული. It will be difficult for you. მე შენ დამავიწყდება რომ ხარ დირექტორი და მე შენთან კაცრად მოგთხოვ ყველაფერს. I will forget that you are a director here, and I will be in touch with you like my student, and I will be the strictest teacher you've ever had. ეს იყო ძალიან რთული, It was very difficult, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით but we did it. და მე გავიარე ტრენინგ 5-წლიანი ტრენინგ პროგრამა სრული ევროპული მინიმალური ტრენინგ სტანდარტების დაცვით. And I've been through 5-year European standard training program according to the training standards, international training standards. და მიუხედავად ამისა, ამ სწორედ სხვადასხვა როლის გამო იყო სირთულე ამ ყველაფერში. The difficulty was in differences of the roles I was dealing with. იმდენად საინტერესო პროცესი იყო. But the process was so interesting that ისევ იგივეს გავაკეთებდი და ისევ ვისწავლიდი ზუსტად იმ ჯგუფში, ზუსტად იმ ხელმძღვანელთან, ზუსტად იმ ტრენერებთან. I would do the same no matter what, in the same group with the same trainers in the same atmosphere. და მინდა მოვეფერო ამ ჩემ მასწავლებლებს, ახლა გეშტალტში ცოცხალ მასწავლებლებს და არა წიგნების მასწავლებლებს და ავტორებს. I want to say and I want to send my greetings and caress through this platform to my real life teachers, trainers, not just from the books, but the ones that taught me Gestalt therapy. მათმა გეშტალტმა და მათმა სწავლებამ და მათ ხელმძღვანელობით წარმართულმა ამ გეშტალტ სწავლების პროცესმა გაამდიდრა ჩემი გეშტალტი და ამაღლა ჩემი პროფესიული და თვითშეფასება და their Gestalt view definitely enriched my potential, and my it has given me a lot and has definitely contributed to my development. This is Franz Mellmeister from Holland. Thank you, Franz. This is Ernst Kriech from Belgium. Greet Cassiers from Belgium. Esther Melmanova from Czechia. Marion Kresta from Czechia. Adam Kinsler from Poland, from London. This is Elena Zozulia from Ukraine. This is all my teacher, and I want to send love and respect and big thank you and big hug. და პარალელურად ასევე დამატებით საზაფხულო სასწავლო პროგრამებში ვსწავლობდი. In addition to this, I studied in summer schools, summer workshops. ეს არის ჟან-მარი რობინთან ბორდოში, საფრანგეთის ინსტიტუტში. Jean-Marie Robin in Bordeaux, in France Institute. და ბევრი რამე ვისწავლე ასევე მისგან. I've learned a lot from him as well, მადლობელი ვარ მისი ამის გამო. which I'm grateful for. ეს არის კიევში გვაქვს ჩვენი სასწავლო ჯგუფი, სადაც ინსტიტუტის დირექტორებთან და გეშტალტის ტრენერებთან მუშაობს პიტერ ფილიპსონი. And also Peter Philipson, who works in Ukraine.
სადაც უკვე მეოთხე წელია მასთან სწავლობდა პიტერი ჩვენთან ინსტიტუტში წელიწადში ერთხელ ჩამოდის და იყო უკვე ერთხელ ჩამოსული. It's been 4 years since I've been studying from him, I would say, and I've already invited him once in Georgia. He has been here once, and he will definitely have more visits to Georgia. და მე მიყვარს მისი ესე დავარქმევდი ესეთი ცოტა რევოლუციური გეშტალტი, პრაქტიკული სტილი. I love his, so to speak, a bit revolutionary practical style of his. მიყვარს მისი წიგნები და მიყვარს მისი საოცარი სტატიები. And he's amazing articles. I love his articles on avatars, dreams, whatnot. ავიცი ჯანისთანაც ვიყავით იტალიაში ფრანჩესეტისთან ძალიან საინტერესოა მისი პანიკურ შეტევებთან დაკავშირებული მისგან სწავლება ჯანი თბილისშიდაც იყო და his perspective on panic attacks is very interesting. ძალიან მიყვარს იტალიელი. He's been in Georgia and Tbilisi as well. მარგარიტა აუცილებლად უნდა ვახსენოს სადაც ხა სუპერვიზიას მის მიდგომას ვეცნობით და where we study supervision with you in her group. და მე ბევრი ვისწავლე მარგარიტასგან კიევში, იტალიაში from Margarita. და ეხლა ჩვენ ვგეგმავთ გეშტალტ თერაპევტებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამას მარგარიტას ინსტიტუტთან ერთად მარგარიტას ხელმძღვანელობით ფსიქოპათოლოგიაში თბილისში ჩვენ ინსტიტუტში. We with Margarita are planning to establish and start a new program of supervisors of postgraduate education for Gestalt therapists in Tbilisi that will be held next year. და ასევე უნდა ვახსენო იანის დეპრესიულ кейსებთან მუშაობა, ეს გამოცდილება მასთან ტრენინგის და ჯეი ლევინის ამერიკელი გეშტალტ თერაპევტთან მუშაობა და ეხაც ვებინარია დაგეგმილი მასთან შემდეგ კვირას. I also have to mention Jay Levin, the American specialist, that the training is from Galta, and the next week he's conducting a seminar, and I will definitely be able to attend. და იანის დეპრესიულ გამოცდილებასთან Also Jan's depressive experiences. და ასევე ჩამოვა და ქართულ კოლეგებს გაუზიარებს თავის ამ გამოცდილებას შემდეგ წელს. And hopefully he visits Georgia and shares his experience next year as planned actually. მოკლედ, თუმცა მე ძალიან მოკლედ შემნიშნავდი რომ ვერ ვლაპარაკობ. You might have noticed. შემიძლია, მაგრამ I'm not quite sure with what I say. I can, but I've spread on the topic of my education. მაგრამ აი ძალიან მინდოდა ეხლა მეხსენებია mention this people. ჩემი გეშტალტის ხალხი. My Gestalt people. და ის კიდევ წიგნები, რომლითაც ვწავლობ, თქვათ, რომელი ავტორებითაც თავიდან დამოუკიდებლად ვეუფლებოდი, ну იმ სუპერვიზორის დახმარებით. And the books that I individually, independently was going through that I found to be very supportive, of course with the help of my supervisor. ეს კლაუდიანო რანხო, პოსტერები, ჯონ ენდრაიტი, უკვე თანამედროვე ავტორები, ჯანი, modern authors as well, Dave Maney. ძალიან მიყვარს ფრანცმეულ მასტერის ორგანიზაციული გეშტალტი და ეხლა იცი ალბათ მარგარიტასა და ფრანც აქვს ერთობლივი წიგნით ძალიან კარგი ორგანიზაციული გეშტალტი. I love Franz Millmaster's organizational gestalt, and you might have been aware that Margarita and Franz have a combined work together as a book. და უნდა მახსოვრო კიდე გეშტალტში ძალიან მიყვარს ეს თემა და ეს თემა მომეწოდა ერნსტ ნიჩვის და ფრანცის მიერ კლოუნადის გამოყენება გეშტალტ თერაპიაში. And I also have to mention clownesque in Gestalt therapy. The idea was conceived by Ernst Knish and Franz Millmaster. შენ თუ არ იცნობ ამას, მე შემიძლია ერთის სტატია გამოგიგზავნო. If you're not familiar with it, I can send you the article from Ernst.
ეს არის ძალიან კარგი და ტრეინინგი, სწავლება არის გეშტალტში, კლოუნადის გამოყენებით ძალიან ეფექტური, And the საინტერესო. training using the theory and using the technique is very interesting. გეშტალტ თერაპევტი როგორც კლოუნი. Gestalt therapist. I've heard, but I would really appreciate if you could send me. Yes. Yes, I will send you. This is very interesting. I imagine. და ნუ მოკლედ ესე და ეხლა ძალიან მიყვარს გეშტალტი მოკლედ. So to cut the long story short, I love Gestalt. ეს არის ყველაზე მინიმალური. This is the minimum I can say. მე მიყვარს გეშტალტ ხალხი, გეშტალტ საზოგადოება. With Gestalt society, Gestalt people. მე მიყვარს ის რომ ყველას აქვს თავისი own gestalt, თავისი პერსონალური gestalt. I love that each and every one has their own Gestalt, their personal მე Gestalt. მიყვარს ეს თერაპია, რომელიც არის კონტაქტით თერაპია. I love the therapy that is based on contact. და რაც უფრო კარგი და ხარისხიანია კონტაქტი, მით უფრო თერაპიული ეფექტია. The more quality the contact is, the more therapeutic it is. და როდესაც სტუდენტები მოდიან გასაუბრებაზე, რომ მათაც უნდათ ისწავლონ გეშტალტი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში. As a matter of fact, ჩვენს ინსტიტუტში. when students are willing to enroll in the institute and they are coming on an interview with me. ჩემთან საუბრის მერე როგორც წესი გადაწყვეტილებას იღებენ და სწავლობენ. After talking to me, they normally decide to go on with the enrollment. მგონი ედებათ ეს ჩემი I think I'm being contagious with my attitude towards Gestalt. მე მიყვარს კიდევ ეს, რასაც გეშტალტისტები ვამბობთ ხოლმე და ვიმეორებ და სტუდენტებთანაც ვახსენებ ხოლმე, განსაკუთრებით ვინმე თუ შუახნის ასაკსაა მიახლოებული, რომ გეშტალტში მინიმუმ 10 წლით ვახალგაზრდებით, როდესაც ვართ ცხოვრობთ გეშტალტურად. And I always like to repeat this, and I keep on and on with this because, especially, I like to mention it with the people of above middle age. I would say that Gestalt therapy brings your years 10 years minimum down, so it makes you 10 years younger at least. და ნუ როგორც პერლზე ამბობდა გეშტალტი ისეთივე ძველია როგორც ეს სამყარო და მე მიყვარს სამყარო და როგორ შეიძლება არ მეყვარდეს გეშტალტ თერაპია და როგორ შეიძლება არ აღმოჩენილიყავი გეშტალტ თერაპიაში. So like Pearls mentions that Gestalt is as old as the universe, and it was inevitable for me to come across Gestalt therapy and to be here and now. ეს არის. This is all basically. და ეხლა კიდევ მახსენდება ვირჯინიას სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ერთ ადამიანს მაინც თუ ვეხმარებით, რომ თავი იგზნოს კარგად. Now I recall of Virginia's words actually. იყოს აქ და ამჟამად, კარგად. ჩვენ სამყაროს ვეხმარებით, ერთი ადამიანის გახუმანურებით სამყაროს უფრო ჰუმანურს ხდით. So she would say, don't quote me on that, but that sounds like this, that if we are able, as therapists, we are able to make a person be here and now and make a person more humane. We are helping the universe to become more humane. და რაღაცნაირად ამ სპეციალისტებზე ზრუნვით, მათთვის პირობების შექმნით, რომ სრულფასოვნად ისწავლონ და გახდნენ ფსიქოთერაპევტები და გეშტალტ თერაპევტები და ჩვენ შემთხვევაში კიდევ ოჯახურ ფსიქოთერაპიაზე ვლაპარაკობთ. By taking care of the students actually and the specialists, future specialists of Gestalt therapy, and by making sure the high quality of their education. ფიქრობ ამით რაღაცა სამყაროს წინაშე პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით ვაკეთებთ რაღაცა სამყაროსთვის. I think it's a responsibility of ours in front of the whole universe actually, by making sure the high quality of education, and not just in Gestalt therapy, but in therapy as general. What's your take on this? What do you think? How did you come across with Gestalt? Well, I'm also aware of time, actually, so I won't go that long, and I don't have such a history and story of Gestalt, but yeah, I mean, it's difficult now to speak about myself because I am under impression of what you've already said, and I would, easier for me
So just share your hot impressions, like your feelings. Yes, yeah. Impressions. I would love to. First of all, that it was interesting to listen to the language, to Georgian language, the Georgian language, because there are moments where it sounds so Polish. I mean, it sounds so familiar. At points, sometimes, and then no, it is not familiar, but at the same time, it is somehow from the same area. I feel some time when I talk in Georgian, I feel sometimes you understand. Yes, maybe this is body and emotional or something. Also, I feel you listen me and you understand what I say. but some of the things, yes, I was able. So it was something very important for me, and also, and starting from your grandmother and from your name after her. So my grandmother name is also Sofia in Polish, and I like this name very much. So this is this very touch me. Yeah. Well, I actually was thinking that one day maybe I would like to call my daughter this name if I have a daughter, then yeah. Yeah, so I like this name very much. Thank you. I like too. I Sofia. Yes. You know, it's Greek name and actually two of my cats' name, there are Greek's name. Philomena is one. Yeah, so but they are fast sleeping now because of the hot. So yeah, but that, and I somehow I can't imagine, given the history of Georgia, given the history of this region, that is, of course, not the same as in Poland, but very similar in all those processes. I can't imagine other way of this history to evolve, and the Georgian therapists might say they are lucky they found you. I mean, like a key figure there. But but this is how I understand. I mean that our countries, we needed those processes. It couldn't go other way. I mean, yes. So this is for me as a sociologist as well. It is comprehensive for me, all these things. But anyway, it's impressive. So thank you for this story, and I imagine that now somehow your effort is being somehow it's coming back to you. I mean, in the form of those people you mentioned. So it is as if what you gave, it is now being given to you, with all those people you mentioned, those people especially. Yes. I feel same, and this is happened now. Yeah, and all the people, and some of them I know that you mentioned, they are speaking all the time so with so much warmth about Georgia, and about people there. I mean, Gestalt therapists. I mean, yes, they are really happy to come there and to So now I understand from the other side, because I didn't know you before, and now we got to know each other, and and it's now it clicks into place, and I have the whole figure, whole Gestalt. Yes. So thank you for this interview. I now wish I could have more time, but we will have anyways. I hope that you at least say the most crucial things that you wanted.
Yes, yes. Mm. Mm. And I'm somehow happy that we will continue to see each other and to meet each other at this school. მეც მიხარია ეს რომ მე და შენ ერთ ჯგუფში ვიქნებით და Yeah, I'm also very happy about being together with you in the same group. და მარგარიტას ხელმძღვანელობით უფრო დავოსტატდებით სუპერვიზიის ხელოვნებაში. And that we had the chance to get a mastery from Margarita altogether. ნუ ჯიქ ჩვენ გვყავს ჟან-მარი, კატერინა, მერიონ ტეილორი. We do have these people, but მარგარიტა და ძალიან მიხარია ეგ ამბავში. And I'm very happy about it. Yes. ჩვენ გქონდა უკვე ონლაინ შეხვედრა და ჩვენ დავიცვანით შესანიშნავი გეშტალტ თერაპევტები, ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა ქვეყნიდან და მეც ვარ ამ მოლოდინში ამ ჩვენი ფიზიკური შეხვედრის და ურთიერთობის. And we did already have the online meeting and we've met this amazing specialist, Gestalt therapists. And I'm in a huge anticipation actually with regards to our personal meeting. არ გამიკვირდა რომ ეგეთი კარგი ესეთი ხალხი იყოს განსაკუთრებული. I was not surprised that this much people, this kind of people, this good people were there. მარგარიტა თავად ისეთია, მე ძალიან ვაფასებ და მიყვარს მარგარიტას როგორც პიროვნებას და როგორც წვლილის შემტანს გეშტალტის თეორიაში, პრაქტიკაში და გეშტალტის პოლიტიკაში. I respect Margarita so much as a contributor, a huge contributor to Gestalt therapy in general. So I was not surprised that she attracted this kind of people around her in this group, you know. ჩვენ მართლა ბედნიერები ვართ რომ შევხვდით ერთმანეთს და ხვდებით to meet you მისი ძალისხმევით and by her efforts in a way. Yeah, I also appreciate her work and energy, and that's true. Okay, so thank you to our translator. Thank you once again for your help. Mariam Shauti, she is our translator from Institute, and she translates a lot of trainings. Yeah. She is not Gestalt therapy, but she know more than any Gestalt therapy. I can hear how good you are. Wow. Thank you, Mariam. Thank you for having me. Okay, so bye for now, and stay in touch with Sofia. Yeah. Thank you, and bye for now. Yeah, bye. Have a nice.